Εδώ είναι σχεδιασμένα με τεχνική Photoshop, αυτά που θα πρέπει να γίνει στο εξωτερικό. Είμαστε άραγε οι Κύπροι ρατσιστές. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Και ελπίζω ότι μπορεί με Messenger, WhatsApp και Viber. Αυτό είναι μια πολύ πλήρη διαδικασία. Σκεφτόμαστε πάντα ότι themselves as an inspiration to others. Θεωρώ πως τέτοιου είδους συνέδρια βοηθάνε πάρα πολύ στην εξωστρέφεια, βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη του design και της διαφήμισης στη χώρα. Associated with love and passion, arts and love. Religions are talking about love and passion. Graphic Stories was an amazing opportunity for creatives from all over the world to come together, to exchange ideas and talk about the methodology of design. Θα πάρουν ερεθίσματα ώστε να συνεχίσουν μετέπειτα το έργο τους και να ασχοληθούν παραπάνω με το αντικείμενο. Conference or event like Graphic Stories and Tolerance specifically, in my opinion, is top achievement for me and for my fellows as graphic designers in terms of the ability to meet the other side. I mean, to meet new people, to meet some people that you not necessarily agree with their opinions. Θεωρώ πως τέτοιου είδους συνέδρια βοηθάνε πάρα πολύ στην εξωστρέφεια, βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη του design και της διαφήμισης στη χώρα. So these kinds of conferences are amazing grounds for networking and improving the field of visual communications. This meeting creates a very positive
result, both for the organizers, both for the image of Cyprus. It gave me an opportunity to know, and the knowing is making you loving. So basically, it's a great success. Θεωρώ τα συνέδρια ότι είναι ένα απαραίτητο στοιχείο ενημέρωσης των επαγγελματιών. Είναι ένα σημείο που όχι μόνο μπορούν να συναντηθούν και να ανταλλάξουν ιδέες, οπότε να προωθήσουν το επάγγελμά τους και να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν τις γνωριμίες, αλλά συγχρόνως μπορούν να μένουν και επίκαιροι, μπορούν να μαθαίνουν καινούργια πράγματα, να ενημερώνονται. Ενισχυθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, να ενισχυθεί αυτός ο κλάδος, ώστε να αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της Κύπρου, η οποία μπορεί να είναι η θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων του χώρου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.